Welcome to our today's lesson. It is a Jamhuri Day. It is, I don't know, holiday for. There was a time I used to know all the holidays one by one, but nowadays I always know when it is the day that we are celebrating. Naambiwa leo ni mashujaa, leo ni, to welcome you to our today's lesson. Yesterday we were dealing with what you call kofal. I'm alone, so the other person who is supposed to help me, whether I'm audible or not, is you from your side. Can you hear me? Guide me. So we'd like us to talk about coordinate bond. I said the other name is called dative bond. Yes. If you understood on covalent bonding, this one is going to be something simpler for you. It will not disturb you. It will not, as long as ulielewa ile ingine, na kama pia ukuelewa ile ingine, in the process of explaining this, we are going to still explain our covalent bond, because you cannot reach coordinate without reaching covalent. Are we together? Now, I said that covalent is denoted by a dash. Whenever you see a dash, just know it's a covalent bond. Whenever you see a dash with an arrow, that is what you call a dative bond. Yes. So I always challenge my students that whenever you're watching our lessons, there are two challenges I'm giving you. One of them is that you stick to the lesson to the end. That one you have to. You have to stick to the lesson to the end. Hii maneno ya kujoin lesson ikifika nusu unaachana nayo, kidogo hapana. Hiyo achana nayo. Allow me to put my phone into silent. Yes, ndio watu wasini pikia simu time nafunza lesson. The first challenge, when you join, stay up to the end. The challenge number 2 I'm giving you is this. When I ask a question, please answer the question. To Melona, boys and girls, make sure you answer the question. I also said yesterday, whether it is mathematics, it is physics, it is chemistry, whatever it is that requires examples, the teacher is only supposed to give you 4 examples. Less than that may not be encouraged. More than that may be encouraged, but it depends with the time the teacher is having. Kama hana time, 4 examples are enough. If I'm teaching on something, a concept like coordinate bond ama covalent, I can give you the first example, uone venye nimefanya. The second example, uelewe venye nimefanya. The third example, uone, yani just confirm. The fourth example, when I'm doing the fourth example, you should be asking me, why are you doing the fourth one? Yet we have understood. Halafu sasa kuna watu wanataka mwalimu afanye everything. Hao ndio wale watu wanataka pia mwalimu awapeleke exam room awafanyie mtihani. Wewe wachana nayo. So what is coordinate bonding? Let's start from there. What is coordinate bond? It's a special type of covalent bond where the shared pair of electrons are only donated by one of the elements, atoms making up the compound. For example, I want us to start with ammonium ion. First of all, do you know the formula of ammonium ion? In your head, ebuka tu hivi, what's ammonium ion? Kuna mtu anashangaa unamaanisha ammonia? Simaanisha ammonia, nasema ammonium ion. Kuna mtu sasa anasema najua iko na N, najua iko na H, vitu zingine sijui. You have to get it. So ammonium ion is NH4 alafu plus pale juu. Tutafanya ya ammonium ion alafu tufanya ya hydroxonium ion. Sawa sawa.
So in ammonium ion, we have 3 covalent bond and 1 dative bond, ama coordinate bond. When we have 1 dative bond, it makes the whole thing to be dative. Hata upewe kitu imekaa hivi. Look here. Ammonium inakaanga NH4+. In terms of dashes, it's going to be N. We have covalent bond here. We have covalent bond here. We have covalent bond here. Then we have a dative bond here. If you're told, name the type of bond exhibited by ammonia. Even if we have covalent 1 to 3, you will say coordinate. Are we together? Yeah. I say this, I'm alone in the room today. Watu wengine wameenda kushoot video kwa wedding. Kuna watu wana mahali wameenda kushoot video. So I'm saying this. Someone to confirm my audio, please. Sinimetuma the word please. Can you hear me? Yani, niambie you can hear me ndio niendelee vizuri. Now, let's start by looking at ammonium ion. How are we going to show ammonium ion in terms of coordinate bond? We have shared pair of electrons. See, yesterday, I used a very good example. Mkitaka kufanya bash, na mnataka 40,000, na mko watu 40, mna donate 1,000 until you get the money you require. But in the instant, you are 40 people. You need 40,000. Completely. Yet kuna wengi theaters. So what will happen is because nini? Ama iliamua tu ikabie. Yes. Tunaweza toka proceed. So now, Timothy Munga, thank you for confirming that it's okay. What do you understand by the term ammonium ion? Ukiandikiwa hivi, inamaanisha nini? One of the hydrogen is an ion, meaning it does not have any electron. Kumbuka them, and it is charged, so it has no electrons. Is it hanging on your side? Timo, is it hanging on your side, Pierre? Let me draw this. This is nitrogen with how many atoms? With 4 atoms of hydrogen. Hydrogen, 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 and we have hydrogen there. Acha nichore hii, nimechora imekaa kama kichwa ya mtu fulani na mchua, so acha nichore vizuri. Yes, kaa hivyo. What about now, Timothy? Is it still hanging ama iko sawa? Now, nitrogen, kumbuka iko na, what is the electronic configuration of nitrogen? 2,5. What about hydrogen? Iko na 1. So, let's pick 3 hydrogens. Nitrogen inapeana moja, hydrogen inapeana moja. Why? Because iko na 1. The same to this. The same to this. But now, kwa hii ingine, this hydrogen has nothing. So it is only the nitrogen that will donate the 2 electrons. Sawa? Now, we are done with hydrogen because imepeana moja moja, ila haina imepewa 2. Then nitrogen iko na 5, imepewa huyu moja, ikapewa huyu moja, ikapewa huyu moja, ikapaki na 2 ndio hizi. Then because it is an ion, don't forget to put it this way. Na weke charge pale. That is ammonium ion. Na hii kitu utakuta nayo kwa mtihani. Hii dai sitaki kudanganya. Na nimechora hivi na kuna mwenye ataanguka. Aya. Nafanya examples kama 3. This is the first example.
Another example, you remember yesterday we did for carbon 4 oxide. Ndaka niandika carbon 4 oxide na carbon 2 oxide. You see the difference. Eh? Carbon 4 oxide has purely covalent bond. Carbon 2 has dative ama coordinate bond. So allow me to start with what we said yesterday. Ndaka nikao mara mbili. Hapa tufanya CO2, huku tufanya CO, so that you can see it. For CO2, let me see if there is any comment first as we are moving on. Okay, sawa. For CO2, it means we have 1 carbon, then 2 oxygen. In oxygen or in carbon, then we have oxygen here, we have oxygen here. But kumbuka C inakuanga 2,4, O inakuanga 2,6. So oxygen must utilize the 6, carbon must utilize the 4. So in this case, carbon will donate 1, this other one will donate 1. Likewise to other side. Are you together? Now, ikiwa hivyo, let's look at carbon. Carbon had 4. Imepeana moja, imepeana mbili. This one, so imepaki na ngapi? Imepaki na mbili. So ikipaki na mbili, those 2 plus 4 aijaja. So wacha ipeane ingine, huyu apeane ingine. The same to this side. So carbon has now given out how many? Carbon has now given out 4. 1, 2, 3, 4. That is, if X stands for carbon, then dot stands for oxygen. So carbon imemaliza. Now for oxygen, it had how many? Each oxygen had 6. Na imepeana ngapi? 1, 2. So it's remaining with 4. So ndamwekea mbili hapa juu na nimwekee mbili hapo chini. The same to this one. So this one is purely covalent. Now, if you have C, then you will put double bond O, lakini kumbuka iko na ngapi? Iko na mbili, iko na hapa. Then double bond O. That is how it is. That is for CO2. Now, let's look at our friend CO. Meaning we have 1 carbon, 1 oxygen. This is carbon and this is oxygen. Sawa? Yes. Then oxygen iko na ngapi? Iko na 6. So we must only utilize the outermost electrons without dealing with the others. So hebu tuanze. If carbon donates 1, then oxygen donates 1. Carbon itakuwa imepaki na ngapi? Itakuwa imepaki na 3. 3 plus 2, 5. So bado. Huyu pia amedonate ngapi? Amedonate how many? Amedonate 1. Imepaki na 5. 5 plus 2, still bado. What if each one of them now goes ahead and donates 1? Let's do this first. So it will mean carbon has donated 2. XX. Now it's remaining with how many? 2. 2 plus 4, that is 6. Aijeja 8. What about oxygen? Oxygen, ili donate ngapi? Ili donate, it donated 2. That E na E. So imepaki ngapi? Imepaki 4. 4 plus this 4 imeja. But for oxygen, for carbon that is, it's not yet complete. Why? There is something that is still missing. So in the event umekutana na kitu kama hii. In the event umekutana na kitu kama hii, then it means there is something that needs to be added to. So this carbon, let's go here. Now hiyo ya kila mtu kudonate equally will not work out. So in this case, it means let's restructure this again afresh.
nataka oxygen iko na 6 electrons to be used. Sawa sawa? Carbon iko na 4 to be used. Nataka tupeane in a way that one of them will give more than the other one. So kila mtu akipeana moja moja hivi tuanzia, because that's the first step. Huyu amebakisha ngapi? -1 ako na 4. I mean ako na 3. Oxygen -1 ako na 5. What if we still proceed like I had said earlier, iende hivi? Then from there now, one of them to donate 2. Nataka carbon ipeane 2 zingine ama oxygen ipeane 2. So tutaanza na moja, then we see what will happen. What will happen if now oxygen gives out the 2 alone? So oxygen itakuwa imepeana ngapi? Itakuwa imepeana 1, 2, 3, 4. Na hapa ilikuwa 6. So oxygen is still remaining with how many? We still remaining with 2. Hiyo tukiweka hapa, so upande ya oxygen iko sawa. Now for carbon ilikuwa na 4. Imepeana ngapi? 2. Imebaki na ngapi? 2. So you see, 2 was donated by 1, which is oxygen. Are you together? So now this 2, which was donated by 1, referring as coordinate bonding. And this is how to show coordinate bonding in carbon 2 oxide. Niko na swali. I want to ask you a question. Are you ready for the question? Nataka niulize swali moja. Nimesema coordinate has an arrow this way. Does the arrow point to the one giving out the electrons or the one receiving the electrons? Hiyo mpaka mniambie. Does the arrow point to the one receiving the electrons or the one giving out the electrons? Aya, nimewapea 30 seconds mnijibu hiyo swali. To the one doing what? The arrow points to what? Hiyo mtanijibu before the end of the lesson. Nataka tuingie our third example. Our third example is hydroxonium. It can either be said hydroxonium ion or hydroxonium ion. What's the formula of hydroxonium ion? What is the formula of hydroxonium ion? Na wangojea mniambie. Sasa kuna maswali mbili. Formula ya hydroxonium ion na where does the arrow points? Unakumbuka kwa food chain? The arrow points to the ether. The one receiving the electrons is the one the arrow points to that one. What is the formula of hydroxonium ion? Haya. Let me see kama kuna mtu amecomment. Nobody is willing to comment. What's the formula of hydroxonium ion? Sawa. Anyway, to save time, I will give you the formula of hydroxonium ion. Then from there we will proceed. Timothy, how is the hanging? Has it stopped hanging ama bado in a hang ovyo? Somebody to comment on that. Has it stopped hanging ama bado in a hang? Let's proceed. Hydroxonium ion. Andika H3O+. H3O+. Hydroxonium ion. Just write H3O+. That is hydroxonium ion. And anytime you are showing bonding in any ion, don't forget to include the ion baadaye. So here we have three hydrogens
one oxygen. Somebody asked me, how do you know that E charge ni ya hydrogen and not oxygen? Nikamuuliza a very simple question. Hydrogen ikiform ion, is it negative or positive? It's negative. So basically, this one here, hydrogen. So we have one oxygen. Wacha ni story kubwa sana because we have 3 of them. So in oxygen, one of them. Then we have again, that person asked me, and I'm sure at online, that person asked me this question: how did you know that ni one hydrogen ndio haina electrons? Ingekuwa 2 hydrogens tungeandika 2 plus, because this one it's just a plus. So in that case, oxygen kama kawaida, you know oxygen iko na 2,6, hydrogen inakuanga na 1. Hii ni oxygen. So oxygen peana moja, hydrogen ikupe ingine. Oxygen peana moja, hydrogen ilete ingine. Now one of them, which is this one, has nothing to offer. So inapewa kila kitu na oxygen. Oxygen imepeana 1, 2, 3, 4. Imepaka na ngapi? 2. Weka hapa hizo 2. Why are always electrons moving in pairs? That is how it is. They are always moving in pairs. That is for hydroxonium ion. Unless kama uko na swali. Ndaga tufanye ya mwisho. Na ya mwisho inaitwa aluminium chloride dimer. I told you and you refused to answer me. On my yesterday's lesson, niliwaambia there is one combination of a metal and a non-metal that do not give ionic bonding. Instead, it gives covalent bonding. Now tumeifikia aluminium chloride dimer. Eunice Ndinda, where have you been? Umepotelea wapi? Eunice, unakujanga leo, unakujanga once per week. Unakujanga once per week. So inamaanisha sasa ushamaliza yako ya hii wiki. So unless kama uko na swali kwa hii, you will allow me to wrap this. So mmoja sasa niko na upao ndogo. Siku moja nitakuwa na upao kubwa. Imeanzia pale mpaka mwisho. Ndakuwa tunazunguka hivi. But for today, mtakubali to work na hii kidogo. Mimi nitabia watu wapunguze nini. Na nikuka nimapunguzia. Aya migugu. Aya sawa. Eunice, I'm waiting for you to reply to me when niambia where have you been. Ulikuwa umepotelea wapi? Sawa, nataka tuingie kitu inaitwa aluminium chloride dimer. Hii aluminium chloride dimer, you will have to master how it is. Hii nayo lazima ushike venye iko. You know, acha tusome tu pole msikue na shida. Simshajua tunasoma coordinate bonding. Kama ionekane miki hata usiwasumbue. Unajua tukisema aluminium chloride inakuanga aluminium na chlorine. Lakini sasa unajua venye inaandikwa. Utaweka hapa nini? 3. Lakini tukisema dimer means you combine 2 of these. So you will have Al2 Cl6. This is now aluminium chloride. Dimer ni wire ama ni I? Aluminium chloride dimer. So we are supposed now to draw for this, not for this. Yes. So this is aluminium chloride dimer. Mwenye anataka kuandika formula ya aluminium chloride dimer, sasa anafaa kujua sasa. So meaning so here we have 2 aluminium atoms and 6 chlorine atoms. So 1 aluminium must be bonded to 3 chlorine atoms. Tumeelewana?
Wacha niwaonyeshe. It's like a scheme. Ndaka niwapeleke pole pole tu. Ndaka tuone venye tunaendanga. Wacha nione kama kwanza kuna mtu nilikuwa nimemsalimia akakataa kunisalimia. I'm always here but very quiet. Hey, Dinda, usikuenge quiet. Sawa? Yes. So kitu kwanza ndaka tuanze hivi ndio ikuwe rahisi. I want you to see how it is flowing, so that hata wewe ujue venye kana flow. Si kana flow. So kwanza andika hapa aluminium. Andika hapa aluminium. Si hivyo tu. Tuanzie hapo kwanza aluminium. Then each aluminium should be covalently bonded to 3 chlorine atoms. Should be covalently bonded to 3 chlorine atoms. Huyu akuwe na chlorine yake. Huyu akuwe na chlorine yake. Chlorine. So unaona iko na 3 chlorine atoms. The same thing to this one. Chlorine. So each chlorine is covalently bonded. Each aluminum is covalently bonded to 3 chlorine atoms. That's our second step. Lakini kuna kitu sio complete. Are missing 2 bonds, and those 2 bonds are coordinate bonding. Now, pick one chlorine from this side, iingie huku. Ikue covalently bonded this way, then ya huku iingie pale ikiwa covalently. Haya, mimi nimekuonyesha tu hivyo. Moja itoke pale iende hivi, ingine itoka hapa iende pale. So we have how many covalent bond? 1, 2, 3. 4, 5, 6. Then we have 2 dative bonds. So nimeanza na the skeletal part. So ukishamaliza kuchora hii sasa tutachora ile ya dots and crosses. But kumbuka aluminium iko na ngapi? Aluminium is 283. Chlorine is 287. So tutawak na the electrons zenye siko huko mwisho. Mpaka hapo kwanza kuna mtu akona swali before now we draw it. Who else is in class? There are people are missing here. Where is Beverly? Alana. If you are here, wave at me, Beverly. Yes, at least nione watu wangu wako wapi. Now, that was the skeletal part, this one, of it. Now, can we proceed to draw it? Aya, tuingie sasa. So hii, wacha nichoree pale kando. So, tumesema, we need aluminium hapa. We need another aluminium hapa. Sawa? Hii, ikuwe na chlorine pale, ikuwe na chlorine hapa, na ikuwe na chlorine hapa. This one, ikuwe na chlorine pale, ikuwe na chlorine ingine hapa, ikuwe na chlorine ingine pale. Then hii, ikuwe dative bond this way. So that is what we are supposed to start with. Let me see if I can take another pen. So aluminium, there. Wacha nione kama hii itaandika. So this aluminium hii ni aluminium moja, hii ni aluminium nyingine. Nataka tufuate formula ile. So this aluminium, this one now, iko na hapa, iko na nini? Iko na chlorine. Na hii chlorine imeshika hii na imeshika hii. So hapa ndachora kitu imefanya hivi. Hii ni chlorine. If you want to draw it, can you draw a better diagram? Sawa wewe ukitaka chora, mimi yangu imekaa kama maembe ya Machakos. Now, kuna chlorine nyingine hapa imeshika hii na imeshika hii. This is the chlorine here. This is the chlorine yenye imeshika mbili. So we have this chlorine imeshika hii aluminium, ikashika hii aluminium.
lakini imeshika hii aluminium in a covalent way, ikashika hii aluminium nyingine in a dative way. This chlorine now imeshika this aluminium in a covalent way, ikashika the other aluminium in a dative way. Sawa sawa, good. Now this one imebaki, tumeondoa hii na tumeondoa hii, so imebaki na chlorine mbili. Hii ni chlorine nyingine na hii ni chlorine nyingine. So tumemalizana na hii na tumemalizana na hii, so imebaki hii chlorine na hii chlorine nyingine. So hii nyingine tuweka hapa, hii ni chlorine na pia chlorine nyingine huku. Good. Sasa siko sawa sasa. Now nataka sasa to fix electrons. That's how it should be drawn. Tukifuata na ile kwanza. Dinda, are you still following me? I hope so. Hii na hii ni covalent bond moja, kumaanisha hii chlorine imeleta moja, huyu akaleta aluminium, akaleta ingine. Sasa kwa hii chlorine, angalia pale kwa kona. Chlorine iko na 287, so hawaishi 7. Ametupea moja, amepaka na ngapi? 6. So nitaweka hapa 6 ya chlorine. So nimemalizana na hii chlorine. Kwa hii chlorine nyingine anapeana moja, anapewa moja na aluminium. Sasa what can we do here? The remaining ones, fanya hivi. Electrons are always working in pairs. So let me cover this. Electrons are always working in pairs. Sasa tumemalizana na hizi. So kitaka tuingie kwa hii hapa juu na hii hapa chini. Ama alternatively tumalizana na zile mbili yenye iko na covalent bond. Chlorine moja, aluminium moja. So hapa niweke ngapi? 6, lakini kumbuka they move in pairs. Ile siku ndakupata umeweka electron moja hapa na nyingine huku, you and your family members, you will change out of Kenya, mtaenda Tanzania mkae na diamond. This other one, the same thing. Taenda mkae na diamond Tanzania, sisi tukae na Willy Pose, Simba wa Kenya. Tuambie mnaitana nini na Tanzania. So hizi mbili na zile mbili zimeisha. Hatuna ubaya. Now, tuende aluminium. Aluminium kama hii iko na only 3 that we need to utilize. We only have 3 that needs to be utilized. So this aluminium amepea huyu moja, akapea huyu ingine. Imepaka na ngapi? Imepaka na mbili. Now this chlorine, let me see kidogo. Sawa, nataka tumalize hapa. Nataka tumalizia hapa maneno yake hapa. Aluminium itapea huyu ama itapewa? Kwa hii. Because unajua sasa tumemaliza kwa hii tumemaliza maneno yake. Kwa hii tumemaliza maneno yake, these two atoms. Now, hii line imeenda juu ni covalent. Kumaanisha kila mtu anatoa moja moja. Kila mtu anatoa moja moja. Na hivyo ndio aluminium imemaliza electron yake. Sisi iko na 3. Amepea huyu moja, akapea huyu moja, akapea huyu moja. Zile 3 zimefanya nini? Zimeisha. Tutafanya aje hapa? The arrow points to the ether, the one getting the electrons. So chlorine will give everything here. Sorry. I will use 2 crosses. Chlorine will give everything here. The same to this aluminium. Amepea huyu moja, hakuna. This chlorine will give everything. Sasa huyu chlorine hapana, si mbona nasahau, it will be because yeye anapeana kila kitu. Itapake na ngapi? Imepea huyu moja, akapea huyu mbili. Ilikuwa sapa 4. The same to this. Jameni, simunipigie makofi. Wewe ndani kuchora kitu kama hii. That's how it will be actually. Hata wacha ni kuondolee hizi.
nataka ukiangalia venye iko ama ukimaliza kuchorea, kuna moja tutafanya next year mwisho. Kwanza nione nimefunza for how many minutes. I've taught for 36 minutes and my aim was to teach you for only 50 minutes. Now, look at how it is. Kama umeritika sema yes. Kama umeelewa sema yes. But the other thing I need to tell you about this. Kuna msichana aliniambia ati during the academic days akaniambia my problem in chemistry is structure and bonding. Nikamwambia say it no more. Ama wanasema kaje? Say no more ama say it no more. I'm happy Stella is with me. Nikamwambia sasa twende structure and bonding. Tukachapa ionic bond. Kambia maswali mingi akaanza kukomplain. Nikamwambia no, there is something that comes easy, my friend. Hata sasa nyinyi wote mko na bundles, lakini kuna watu wameamua bundles yao ni ya kuingia TikTok. Wewe kaamua kufeel pain au utaingia TikTok, lakini bundles yako ni ya kuwatch lessons. I'm happy that you will score. So by the time we are getting to this, akashika sote ya covalent bond na coordinate bond except ya chloride dimer. Nikamwambia kesho afternoon ndakupea mtihani. By the way nilimuundia mtihani na nikamprintia. Unajua mimi nakuanga na everything I'm a working office. Those from my school they know it. I'm a working office. Kuna everything. I can set and print exams at the same time. Nikamwambia tomorrow afternoon you have a CAT at 30 marks from it was on Sato. Wale na wasaidianga kia tunafanyanga exam Sato. Wakaniambia sawa, lakini nikamwambia tunakupea leakage. One of the leakage ni kwamba you will be required to draw aluminum chloride dimer. Lakini teachers leo nikaambia pai kesho utakuwa umeelewa na si mimi nitakusaidia. Tafuta mwenye atakusaidia. Mimi sio nilifanya acha, lakini kesho during the time of exam alipata vizuri. Hata wewe take your time. The next is ozone. Ozone. Can someone write for me the formula of ozone? Can someone write for me the formula of it's not the last one. It's not the last one. Kuna last kabisa. Ozone. Can you say ozone? And write for me the formula of ozone hapa kwa chat section. The problem manyinyi ampendangi kuchat ozone. Eunice, Timothy, my good friend Stella. Who else? Yeah, na Befa lelewa yuko class. Write for me the formula of ozone there. Let me check what are the other channels saying. Sinirwambia tuko na channels mingi. Nobody has commented anything on that channels. So I'm waiting for you to give me the formula of ozone. Ozone. Aujaandika ozone? Lakini I know Dinda is on her way writing the formula of ozone. Niangalie by the way pia niko live kwa Facebook. Unajua nyinyi my Facebook is still Ambassador Speaks. Yeah. Hey, amuji formula ya ozone? Kuna watu niliwafunzanga nikamwambia formula ya ozone inaandikwa hivi. Okay, ozone is written as O3. Yani oxygen start. Ukiandika hivi hii ni oxygen molecule. Lakini ukiandika hivi that is ozone. Sawa? Haya. So let's look at how ozone is displayed. Covalently and coordinate bonding in ozone. Are you ready? Okay.
So in this case, we have 3 oxygen atoms. Sawa? So itakuwa nataka tu kwanza nikuonyeshe na oxygen hapa. Wacha nichore vitu kubwa kubwa. I love big things. Sawa? Hii ni oxygen moja. Oxygen nyingine huku. Na oxygen nyingine huku. But before we fix the things, wewe jua tu oxygen ikiwa hapa iko na dative bond na oxygen nyingine na covalent bond mbili na oxygen nyingine. We are going to base our argument here. But also kumbuka, one oxygen atom iko na 2,6. So kwanza tuanze na hii. Ukiona arrow ina point kwa huyu, it means all the electrons comes from the ether. Huyu amepeana kila kitu. This oxygen imepeana kila kitu. So huyu hajapeana kitu na akona zake 6. So hiyo 6 tumwekea hapa, amekaa nayo. Very selfish. Alafu hapa wakakaa wa nusu. Huyu alipeana moja, akapewa moja. Akapeana moja, akapewa moja. Now this oxygen imepeana ngapi? Imepeana 1 2 3 mbili. So hii oxygen sasa iko na 2 plus 2 plus 4 8. Well, huyu alikuwa na 6. Amepeana huku mbili. Amepeana ngapi? 4. And that is how that's how ozone is displayed. Are we okay now? Nataka tufanye, kuna watu they don't remain consistent in class. Wanakuja wakienda, wakikunywa chai, wakirudi. No. As the class is starting at 4, make sure you stick, at 3, make sure you stick all the way up to 4 p.m. Now, the remaining one is nitric 5 acid, and it's our last. Ndio tumalize siku leo. Nitric 5 acid. NO3. Has anyone ever tried to illustrate nitric 5 acid? Kama tumemalizana na hii, I can clean it. The first step is just note the formula kwanza. So we need 1 nitrogen, we need 3 oxygen, we need 1 hydrogen. How will they cling to each other? That's the question that we need to ask ourselves. Kuna swali nimeuza, kuna mtu amewahi chochora hii before? Except wale nawafunza, because niliwapeanga hii. So this is how it is. The center element ama atom is nitrogen. So okay, waje nijore hapa kwanza the skeletal nitrogen. That is the center. Now all the others should surround nitrogen, but in this manner. Kwanza iko na double bond na oxygen, and that double bond is covalent. Mkiona tu line mbili ama line moja bila arrow, that is a covalent. Then this nitrogen nikiweka hivyo arrow ikipoint kwa oxygen, means that is the dative site. Then this nitrogen iko na oxygen nyingine hapa ina covalent way. So the 3 oxygens zimeisha, so imebaki moja. Imebaki nini? Hydrogen. This hydrogen sasa nataka tuifix mahali. This hydrogen which has remained on its own will be fixed to one of the oxygen, not nitrogen again. Nitrogen imemaliza, imechoka because iko tu na 5 na nikiangalia hiyo 5 imeisha. So hii hydrogen imebaki ishikilia hapa. Wacha nione kama kuna mtu akona swali.
Uh-huh. Good. Nobody's having a question. So now we can do our fixing based on there. So kitu ya kwanza, we draw for nitrogen. Kwanza ikuwe kubwa because it is carrying 3 atoms. This is nitrogen. Hapa juu tuko na nini? Tuko na oxygen. Ile hapa kando tuko na nini? Oxygen. Hapa kando tuko na nini? Tuko na oxygen still. Na hapa kwa hiyo oxygen tuko na nini? Hydrogen. Let's now fix our electrons so that it can make sense. Sawa. Tuanze na juu. This nitrogen iko na 2 covalent bond, kumaanisha kila mtu alitoa moja moja. Kila mtu alitoa moja moja. Sasa oxygen inakuanga na 6, imepeana 2, imebaki na 4. So hii huyu it's just a covalent bond, kumaanisha huyu alitoa moja, huyu akatoa ingine. The arrow points to the one yenye imepewa electrons. So hii oxygen imepewa electrons yote. Imepewa na nini? Imepewa na nitrogen. Imepewa na nitrogen. So yake 6 ajaitumia, so itakuwa hapa. All the 6 will be here. So tumemazana na hii. Aya. For nitrogen, angalia. Si hapa kuna 4 plus 2 plus 2, 8. Perfect. Hata hii tumemazana na maneno yake. For this oxygen imepeana hapa ngapi? 2, moja ikapake na imepeana moja ikapake na 5. Na hiyo 5 ipeane ingine huku moja, huyu pia atoe moja. So maneno ya huyu tumemazana, lakini ya hii oxygen bado because iko na 2 plus 2, hiyo ni 4. The remaining ni ngapi? 4. Si ilikuwa na 6 huko mwisho, ikapeana huyu moja, ikapewa huyu moja. The remaining 4 now tuweka hapa. That is how it is. Unless kama kuna mtu akona swali. Good. For me nimemaliza and I'm okay and I'm satisfied. So I'm just waiting for tomorrow tusome kitu inaitwa molecular structures. Molecular structures. That is for tomorrow. Structures comes from the type of the bond. In ionic, we learn about ionic bond and giant ionic structures. Now we have learned about covalent bonding, coordinate bonding, and the structures that comes from these 2 types of bond are known as the molecular structures. Na inanga maneno mingi, tutaangalia occasion from 3 to 4. Unless you have a question, you will allow me to stop from there today. I wish you a happy Jamhuri Day. I don't know where are you celebrating from. Happy Jamhuri Day. And now we are out in 3, 2, and 1.